Barchaga assalomu alaykum. Bugun stipendiyani sizlar bilan birgalikda. Xudo xolisa mana bugun bizning mehmonimiz Universal Cyberjaya vakillari Miss Alina va Mr. Sivabalan hamda Mr. Raja Faris EMGS Education Malaysia tomonidan. Hop. Universal Cyberjaya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz bugungi webinar davomida. Agar kimda kim savollar bo'lsa, bemalol savollarni qoldirib so'rashingiz mumkin. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Hello dear partners, Mr. Faris, Miss Alina, Mr. Sivabalan. So I hope you are all doing well. Warmest regards from Uzbekistan, from Study Point team. I want to pass the words to Mr. Faris to talk about the study in Malaysia. Okay, thank you, Mr. Iskandar. Welcome again to our, this is, I think, the 8th session of Study in Malaysia Webinar Week, Uzbekistan. Today, we are glad to have representatives from University of Cyberjaya, Miss Arina and Mr. Sivabalan. So, welcome, both of you, to our session today. Okay, and my name is Raja Faris. I'm from Education Malaysia Global Services, EMGS. EMGS is an agency under the purview of Ministry of Higher Education Malaysia. So EMGS is the gateway for the international students to come into Malaysia. We do provide service facilities for visa processing for all international students. And also, we are also the global promotion arm for study in Malaysia. So to begin our webinar session today, so I will start with a presentation about study in Malaysia. Why international students should consider Malaysia as your next study destination. Okay. So basically, there are several reasons I would like to highlight for our viewers here, especially in Uzbekistan. Okay, after you grade 12, why you should consider Malaysia as your next study destination. The first point is in terms of the affordability. Malaysia offer one of the most affordable place for study. Basically, if you look at the ranking, the QS World University ranking, Malaysia ranked as the second most affordable destination for study. So I can show you some of the example here. This is the example shown how much does it cost, you know, to pursue your university degree here in Malaysia per annum. So if you can see on the statistic here, for the public university, roughly the price range about $4,400 per year. And then for the private university, it's around 4,970 per year. So this is about the tuition fee. And then in terms of the cost of living also in Malaysia, we are quite affordable compared to other study destination. If you can see the statistic here, this is a survey done by the third-party company, Nambio. So this is an example of the price of McDonald's average. In Malaysia, it costs about $3.65 only. Compared to other countries, some of them is almost double and triple compared to Malaysia. And about the apartment rental, let's say if you want to rent an apartment in the city center, it's close to the KLCC. So it will cost about 1,026. Okay, this is the whole apartment rental, about 100 square meters rental at the city center. So again, if you compare with other destinations, so ours, Malaysia is the lowest, okay, so which is quite affordable in terms of tuition fee and also in terms of living expenses. Okay, this is another example. Okay, so it's easy for you to make the comparison. 1 liter of milk in Malaysia, it just costs about $1.6. Let's say if you want to buy the soft drink Coca-Cola, for example, it just costs about 80 cents. Okay. Then besides English, okay, Malaysia ranked as the third country in Asia in terms of English proficiency. So this is quite good achievement for the non-English speaking country. So for the students, if you come and study in Malaysia, you won't face any issues if you want to communicate with locals.
For example, if you want to buy food, if you want to ride the public transportation, so it shouldn't be any problem to communicate with Malaysian because generally most of us can understand and communicate in English. In fact, in terms of education, most of the courses here, okay, most of the subject is taught in English. Besides, also are modern and progressive countries. Okay, if you can see the picture here, this is the skyline of our city center, Kuala Lumpur. So from the picture here, you can see a lot of modern and great skyscrapers. Okay, the country is developing very, very fast. And besides Malaysia, also we do have a lot of big multinational company here based in Malaysia. So here it's some of our big national multi-corporation. For example, Petronas is one of the oil and gas company. And we do have AirAsia, for example, is one of the world's best low-cost airline. So for the students, after they graduated, if you have a good result, so you can apply to work in all these big companies. We do have a lot of international students. After they graduated, okay, they apply to work here. And then we are also multicultural society. If you can see the statistic here, majority of the citizens here in Malaysia are Muslims. So it's good you won't face had any issues to find the halal food. And then there are a lot of halal restaurants available here in Malaysia, a lot of mosques and everything. And we are very multicultural society. We do have Malay, Chinese, Indian, and also other races. In terms of international students, we do have more than 20 years in terms of recruitment international students. And we do host international students from more than 150 countries. So it's quite diverse. So once you come and study in Malaysia, you can make friends with people from other regions, from other countries, for example, from Middle East, students from Africa, China, Indonesia, for example. So it's good for you. So you can expose to international, you can get the international exposure, okay, by making friends with the students from all over countries. Okay, so this is some of the places here in Malaysia. It's like I said before, we are a multicultural country. And then the food also, we do have a lot of choices of food. And in fact, we do have several Central Asian restaurants established here in Malaysia. If you want to find Korean food, if you want to find Japanese food, Arabic food and everything, all kind of food here we do have in Malaysia because we are a multicultural country. And the next one is Malaysia is blessed with the beautiful places of interest. Okay, for example, we do have several most beautiful islands in the world. Perhentian Island, for example, we do have a gorgeous mountain, and also Langkawi is another famous island here in Malaysia. So for international students, you know, we do have a lot of them during semester break or during the weekend. They can just spend time at these beautiful islands, have a short trip, have a short visit, okay, just to have a relax at the beach, or just going to national park or going to mountain for hiking. So a lot of activities that student can do outside the classroom. And another one is about the strategic location. If you can see from the map here, Malaysia is located at the heart of Southeast Asia countries. So let's say during the semester break, you want to, you know, have a short trip to some of the famous tourist destination. For example, if you want to go to famous island in Bali, so it just take you about 3 hours. If you want to go to Phuket or Krabi, for example, in Thailand, so it just take you about 1 or 2 hours only. So these are one of the top tourist attraction also, especially in Central Asia countries. And besides Malaysia also, we are quite blessed with the peaceful country. So we are ranked as the third most peaceful country here in Asia. So in the world, we are ranked as the 15th safest country in the world. So it's quite a good achievement because we do have more than 200 countries in the world, and we are about, I think, the top 10% of the safest countries in the world.
So the students no need to worry about the safety. So the politics here also is quite stable. And Alhamdulillah, Malaysia also are free from all those natural disaster, earthquake, volcanoes and everything. Yeah. Okay, and then I think that's all the presentation about the study in Malaysia. So next, I will move forward by sharing just a short video about the student experience here in Malaysia. We do have 2 students here in this video from Uzbekistan and also from So thrilled to be here in Malaysia, and I really like my university because university presents me so many opportunities to become fluent, natural when it comes to English language as well. I'm trying to travel in Malaysia because Malaysia is a very beautiful country with beautiful nature, and I want to see as much as possible here. I have never seen sea or ocean before. I had so many feelings inside myself. This beauty turned my world upside down. I was about to cry. I really didn't want to believe that this happening in reality, and that's why I'm happy. Я определенно хотела бы, чтобы каждый, кто живет в моей стране, обязательно побывал там, где сейчас я нахожусь, потому что это такое необыкновенное, такое прекрасное место, где каждый человек может найти все, что он хочет. Особенно, если ты действительно хочешь получить прекрасное образование, это один из самых лучших вариантов. Okay, that's all about the study in Malaysia. So next we'll move to Miss Arina will present about the University of Cyberjaya. So Miss Arina, over to you. Thank you. Thank you, Mr. Raja. So I think maybe I will start speaking Russian. Maybe. Хотела бы поприветствовать здесь я и моя коллега Сиван Булан. Мы приветствуем всех вас, тех, кто будет смотреть или смотрит сейчас это видео и наш лайвстрим. Мы представители университета University of Cyberjaya в Малайзии. Вот, и мы бы хотели сейчас поделиться с вами некоторыми моментами о нашем университете и вообще познакомить вас с университетом Cyberjaya. Так, для начала бы хотелось показать вам небольшое видео, чтобы вы просто посмотрели атмосферу нашего кампуса, посмотрели наш кампус, наши классы, как проходят занятия и наши лаборатории. Хотелось бы сказать, что наш университет в основном предлагает программы в медицинских и инженерно-медицинских специальностях, но также мы предлагаем и бизнес-программы. Поэтому вы увидите здесь очень много лабораторий, вот поэтому такая немножко оговорочка с самого начала. Вот, а сейчас я начну видео, буквально пару минут, просто чтобы вы познакомились с нами поближе. Так, ну мы начнем наше знакомство немного с истории. Мы были основаны в 2005 году, и мы вообще известны как медицинский университет колледж Cyberjaya, CUCMS.
Но сейчас мы называемся университет Cyberjaya, и мы входим в топ лучших университетов Малайзии, и также мы имеем международное призвание. Мы расположены в городе Cyberjaya, думаю, это уже город такой известный, это такая силиконовая долина Малайзии, вот, первый город инноваций. Немножко расскажу, что Cyberjaya находится всего лишь в 20 минутах от города Куала-Лумпура, столицы, и минут 15 езды от Путраджая, так называемая административная столица Малайзии, там расположены много административных и государственных учреждений. И также мы находимся всего лишь минут 20 на скоростном метро от аэропорта, то есть когда вы, например, заканчиваете учебу и хотите поехать на каникулы домой, то все очень рядышком и все очень компактно здесь. Вот, хотелось бы сказать о цели и миссии нашего университета. Мы стремимся быть отличительным университетом, предоставляющим компетентное образование, и в особенности в сфере медицины и фармакологии, так как это наши профильные специальности здесь. И наша миссия является отличительным университетом с международной репутацией, выпускники которого будут являться компетентными специалистами в области здравоохранения и, конечно же, в других сферах. Также у нас есть политика качества, мы занимаемся подготовкой специалистов по международным стандартам, и мы внедряем и поддерживаем и постоянно совершенствуем эффективную систему менеджмента качества, которая соответствует всем стандартам. То есть наши выпускники после окончания наших программ без проблем могут найти высокооплачиваемую работу. Ну и как бы хотелось бы поговорить о рейтингах. Мы университет 5 звезд. Этот рейтинг дается Министерством образования Малайзии. Также у нас рейтинг QS 5 звезд в следующих сферах, как трудоустройство, оснащенность кампуса, открытость и качество обучения. Вот вы знаете, этот ранкинг дается организацией, называющейся QS Work University Rankings. И в этом году, в 2020 году, мы вошли в рейтинг топ-600 университетов, и этот ранкинг дается организацией, называющейся Impact Rankings 2020. Хотелось бы, конечно, сказать пару слов о нашей международной среде. У нас студенты учатся более из 30 стран, из 3 континентов, и мы действительно верим в то, что, находясь в такой атмосфере, обучаясь со студентами из разных стран, дает вам большое преимущество как во время учебы, так и когда вы уже будете подавать, искать работу, подавать на работу. Это даст вам такое большое преимущество, потому что сейчас время глобализации, я бы так сказала, думаю, в каждой компании, даже дома, очень много международных компаний, очень много приезжают и иностранцев, и к нам домой туда учиться, и здесь также. Вот, и у вас будет уже этот багаж знаний, не только академических и по профильным предметам, но и также, может быть, как бы знания уже в области нашего менталитета, вот, и мы будем расширять это все. Так, хотела бы сказать немножко о статистике, то, что у нас в основном студенты учатся на фаундейшене и на бакалавре. И, конечно же, у нас есть наш центр по образованию уже после вузовской подготовки, уже после бакалавра, то есть это магистратура и докторантура. Ну и мы перейдем, конечно, к нашим программам. Как я уже говорила, что наши основные профильные предметы — это медицина и здравоохранение, но также мы предоставляем и программы Foundation, то есть это в случае, если, например, вы не закончили 12 классов, либо закончили только 11 классов, то эта программа будет для вас, это как бы мост между школой, 11 классов, и уже самим бакалавром. В 3 направлениях. Foundation — это и у нас Arts, это Foundation бизнеса, Foundation в науках и Foundation в прикладных науках. И я пойду немножко уже к бакалавру. Бакалавриат у нас, так, я, наверное, уже по факультетам пойду здесь. Так как я уже сказала, что мы больше медицинский и университет здравоохранения, то, конечно же, мы входим в топ медицинских вузов Малайзии, предоставляем программу медицина и хирургия, которая длится 5 лет. Наши все программы аккредитованы Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ.
Также у нас самая оснащенная школа и фармакологии в Малайзии. Мы первый частный вуз, который стал предлагать программы как доктора наук фармакологии и магистратура в клинической фармакологии в Малайзии. Также у нас есть и прикладные науки, одна из которых это школа безопасности и охраны труда. Мы ведущая школа безопасности и здоровья в Малайзии. Мы аккредитованы Институтом безопасности и здоровья Великобритании, IOSH. Также у нас есть программы и биомедицинской инженерии, также бакалавр и психологии. Также у нас есть факультет нетрадиционной медицины. И, конечно же, мы предлагаем бизнес-программы, это от фаундейшена до магистратуры, то есть фаундейшн в бизнесе, бакалавр бизнес-администрирования и также магистратура MBA, бизнес-администрирование и докторантура в менеджменте. Как вы уже посмотрели из видео, наш кампус оснащен полностью всем необходимым для благоприятной учебы и даже просто времяпрепровождения наших студентов. Также у нас есть и дискуссионные залы, и компьютерные лаборатории, и лаборатории фармакологии для медицинских специальностей и для физиотерапии. Конечно же, проживание. Мы предлагаем нашим студентам проживание в апартаментах, находящихся всего лишь в минут 7 ходьбы. Также есть и автобус, который может довозить студентов до нашего кампуса. То есть 7 минут ходьбы, в принципе, это не так уж много. Вот, апартаменты оснащены всем, это как и там и бассейн, и тренажерный зал, и теннисные корты. И также мы находимся, наш кампус находится в сердце Cyberjaya, я бы сказала, то есть мы окружены и различными торговыми центрами и так далее. Так, ну как уже мистер Раджа говорил, что в принципе о затратах на проживание в Малайзии, да, мы уже поговорили об этом, и в принципе это не так уж и много, то есть это довольно приемлемые цены здесь. Студенческая жизнь, конечно же, это очень важный фактор, да, когда вы учитесь в университете. Это, мы должны это, как сказать, у нас должен быть такой опыт именно уже не только академических занятий, да, но и какой-то жизни вне, ну, жизни внутри университета, но уже как бы по другим занятиям. Также у нас мы поддерживаем наших студентов в организации различных клубов и сообществ, например, также мы организуем и благотворительные какие-то акции, потому что это тоже очень классно, когда, например, да, вашему уже резюме, или вообще просто, в принципе, когда вы занимаетесь какой-то благотворительностью, это большой-большой плюс для будущей вашей карьеры. Также у нас есть и разные карнавалы, также мы приглашаем разных спикеров из разных сфер, так как у нас обучение, фокус обучения не только на, да, какой-то академической части, но также на и индустрии, то есть мы приглашаем и учителей, наших лекторов именно с индустрии, то есть когда вы будете проходить обучение, то есть вы уже будете знать, что нужно будет в итоге, да, когда вы будете устраиваться на работу, то есть вы будете очень высококлассным специалистом. Вот, и также хотелось бы сказать пару слов о грантах, которые мы предлагаем специально для студентов из Центральной Азии, и на программы Foundation, и на бакалавр, и на магистратуру. Вот, если кому-то интересно, конечно, программы Foundation, до 60% на определенные программы, и, конечно, бакалавриат, до 55%, и у нас бакалавр — это бизнес-администрирование. И на магистратуру, и на докторантуру. Вот, это будет, хотелось бы поговорить о стоимости обучения. То есть вы видите на экране, в эту стоимость обучения входит уже за все обучение, то есть если продолжительность, например, бакалавра фармакологии 4 года, то вот цена, которую мы видим на экране, это за все 4 года, включая вашу визу, включая вашу страховку, включая все административные взносы, экзаменационные взносы, то есть это уже все в целом, чтобы вы уже могли иметь представление вообще, в принципе, сколько
ваше обучение как бы выйдет, да, вот на протяжении этих 4 лет. Спасибо. Maybe my colleague will have something to share with us. Maybe now in English. Huh? Hello everyone. Okay, welcome to Malaysia, and we are at the University of Cyberjaya welcoming you for the healthcare and management related program study in Malaysia. So just now you see our video, how exciting facilities and then the environment are waiting to welcome you to study in Malaysia. Okay, we are located in a place called Cyberjaya. Like you can see, what is Cyberjaya is all about? Cyberjaya usually is a city which is related to IT. That's why cyber cafe, cyber security, so a lot of things are there. So these are the place, a lot of IT companies located in Malaysia. So a lot of students choose to come and study this area because they're able to learn with the current latest technology as well. Okay, so this place is very safe for students as we are located just 30 minutes from the city center and then 30 minutes to the main airport, which is Kuala Lumpur International Airport. Okay, you can see how strategically the university is located. Okay, so not only that, okay, the video just now you can see the facilities of the university. Whatever course you choose, if you want to become a doctor, if you want to become as a pharmacist, all the full facilities are available in this university. And not only that, the teaching facilities, okay, the teachers able to guide you. If you don't understand anything, they're able to teach you in person so that you're able to achieve good marks in your results. Okay, so this is a well-reputed university in Malaysia. We have a lot of ranking. A lot of students will be asking, Uzbek students, what is your ranking in the world? So we are ranked in the world 601 in the world under the Times Higher Education ranking, and we also ranked under the QS World ranking for the 5-star, and also we are ranked under the Ministry of Higher Education Malaysia. Okay, so you can see so much of rankings we have. So this is the right place for you to come and study with us. Not only that, for you to stay is just walking distance from the university. So your food, okay, so we can see a lot of varieties of food in Malaysia. So students able to adopt the kind of food available in Malaysia. We have got Malaysian food, Malay food, Chinese food, Indian food, Western food, Arabic food, African food. Like each and every day you can taste different kind of food in this place. Okay, so this is what I'm saying is able to giving you a diversified culture, which is international culture. When you come here, not only you can see Malaysian students, you can see other country students. Not only in the university, the place you stay, the place you go eat, the place you shopping, or for movies. So a lot of places are there for students to visit during the weekends. Okay, so Malaysia is a well-known holiday destination as well. Okay, so studying here is a well reputed. Okay, well reputed means when you study here, it means you're able to go to another third country, you're able to find a job, because we prepare the graduates to employable graduates, employability skills being taught by the students studying in the campus itself. Okay, so I would like to see a lot of questions from you to ask us and be able to guide you, okay, throughout the application process, and a lot of attractive scholarships are waiting for you to grab on. Okay, so feel free to ask us. Thank you. Yes, thank you, Mr. Silbalan, for clean information. And currently we have some questions regarding the tuition fees. Можешь рассказать там вкратце про цену? Какие у вас там цены, какие scholarship гранты можно получить? Так. Так, я уже немножко вкратце рассказала и в видео, но сейчас давайте уже более тогда подробнее об этом. Да. Ну, во-первых, наши гранты, мы предоставляем гранты до 60%, то есть зависит от программы, конечно же. Я знаю, что в Узбекистане в основном все студенты заканчивают 12 классов, либо, например, да, колледж,
Но у нас есть некоторые студенты с Узбекистана, которые закончили, например, только 11 классов. То есть они сначала будут идти на программу Foundation, и на программу Foundation в прикладных науках мы даем грант в 60%. То есть, например, после этого Foundation наши студенты могут выбрать программы, например, такие как Occupational Safety and Health, то есть охрана труда и здоровья, биомедицинская инженерия и технология, факультет психологии и физиотерапии, и, конечно же, бакалавр бизнес-администрирования тоже. И, конечно же, Foundation in Arts, ну, это такое название просто in Arts, но на самом деле это Foundation в бизнесе, потому что все программы построены именно для того, чтобы студенты потом переходили на программу бизнес-администрирования, на которую мы даем 55% грант. Так, и насчет цен, вообще в целом, так, я тут немного уже показывала, например, программа, так, как я могу это, одну секундочку. Все, бесспорно. Так, вот. Здесь уже программы с грантами, включая гранты. Например, вот Foundation в прикладных науках будет 1 год $4000. Ну, примерно, да, это зависит от курса, там плюс-минус там, долларов, там 10-15, возможно. Длится 1 год, стоит $4000, уже включая в себя и оплату за визу, и оплату за вашу страховку, и оплату за какие-то административные взносы, как обычно это, да, бывает, когда приезжаешь учиться. То есть вот больше этой цены, вот в $4000, да, мы уже больше ничего не будем, как сказать, вы больше уже, ну, ничего не должны будете оплачивать, кроме как вот этой суммы, в которой уже включает все, потому что обычно бывает, когда, ну, говорят цену только за обучение, но потом уже накладываются цены и административные взносы, и виза и так далее, то есть она уже увеличивается, то это уже цены со всеми административными взносами и с визой. Вот, а дальше, если вот интересно, бакалавр и фармакологии, и бакалавр медицины, я думаю, что сейчас очень у нас популярно среди студентов Центральной Азии, это биомедицинская инженерия и технология, длится 4 года, да, за 4 года около $20000, да, со всеми другими взносами. И очень популярный бакалавр в области охраны труда и здоровья. То есть он длится 3 года, тоже около 19 тысяч с чем-то долларов за 3 года. Ну, конечно, бакалавр психологии и, конечно же, бакалавр бизнес-администрирования, который будет стоить всего около $12 тысяч за 3 года, уже включая все. И программа MBA, магистратура бизнес-администрирования, как я уже сказала, на нее тоже грант 55%, то есть программа 1,5 года, и цена будет около $6000, даже меньше. Понятно. Ну, как получить грант уже там, уже по теме, да, по человеку? Как? Гранты уже включены в эту стоимость, которую я сейчас говорю, это уже именно со скидкой цена. Понятно. Угу. Отлично. А еще что можете рассказать про университет? Интересные факты, там, alumni у вас, какие-то закончившие успешные люди. Так, ну, по поводу, может быть, студентов из Центральной Азии, мы только вот за последние 2 года начали именно развивать этот маркет именно Центральной Азии, то есть это вот мы вот год-два приглашаем студентов обучаться из Центральной Азии, то есть мы уже, у нас уже видимые успехи, потому что у нас университет, к нам приезжает все больше и больше студентов, ну, не только из Узбекистана, вот у нас на эти интейки есть студенты тоже из Узбекистана, также из Туркменистана, из Казахстана. Вот, также у нас, конечно же, международная среда в университете, как уже и мистер Раджа говорил тоже,
очень много студентов из арабских стран, из Китая, из Индонезии и из Канады. У нас есть студенты, именно тоже обучающиеся на медицинских программах. Да. Я в шоке. И, например, наш бакалавр, во-первых, наши все медицинские бакалавры аккредитованы ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения. И также вот программа охраны труда и здоровья аккредитована именно Британией. То есть без проблем вы можете, без получая какой-то лицензии на работу там уже, поехать именно в Англию, потому что эта программа аккредитована Великобритании. Понятно. А есть ли у вас студенты с Узбекистана или еще нет? Пока еще нет, но мы вот ждем, когда вот все успокоится в мире, так сказать, но уже студенты ждут свои визы и уже как бы, ну, не терпится, да, приехать сюда. Вот. Так у нас много студентов с Казахстана, некоторые, очень много студентов с Туркменистана. Понятно. А вот исходя из ситуации COVID-19, вот, когда начинается у вас учеба, с сентября или уже с января? Потому что многие вузы как бы сообщили то, что сентябрь они не принимают только онлайн. Да, это все-таки зависит от министерства здесь, да, от правительства, потому что по последним новостям вроде как уже правительство планирует в октябре открыть все университеты как бы в штатном порядке, но вот как бы из последних, например, новостей, да, все-таки еще октябрь, мы еще онлайн, и думаю, уже после октября я очень надеюсь, что, конечно же, правительство Малайзии уже все-таки разрешит нашим студентам приезжать, новым студентам в особенности. Вот, а пока так онлайн, да. Если что будет онлайн, а подаваться на визу когда можно будет уже? В сентябре или уже сейчас можно подаваться на визу сразу? Вообще сейчас можно подавать уже на визу, потому что вы сами, наверное, знаете, да, это такой емкий процесс, пока соберутся все документы, пока проведется оплата, пока оплата, например, дойдет за визу. Вот, поэтому, конечно, лучше уже подавать сейчас, хотя бы уже собирая все документы, определиться с интейком, да, с программой, может быть, уже пообщаться там более детально о программе, может быть, студент решит какую-то другую программу уйти, то есть это все равно как бы займет много времени, поэтому лучше подавать уже сейчас хотя бы документы, чтобы мы посмотрели, ну, на оценки студента, например, да, и там на оценки по IELTS, поэтому лучше это сейчас все уже подготавливать к этому. А если IELTS нет? Если IELTS нет, то подается через языковые курсы, правильно? Если нет IELTS, например, если вы хотите поступать на бакалавр, но IELTS нет, то мы подаем, да, через языковые курсы, потому что мы здесь тоже предлагаем программу подготовки к IELTS, вот, но ваша виза будет основываться на вашей главной программе, то есть если вы приехали учить бакалавр, то ваш виза-штамп в паспорте будет именно бакалавр, например, бизнес-администрирование. Вы приезжаете, например, ну, где-то, может быть, месяца за 2-3 раньше, ну, смотря какой уровень английского, мы тоже здесь это все посмотрим, у нас есть свои тесты, чтобы определить уровень английского, на какой левел студентам пойти. Вот, они могут приехать именно на подготовку к IELTS, подготовиться здесь с нами и уже сдать его здесь, например, в British Council, и уже пойти на основную программу. То есть выезжать из страны, менять визу, там ничего этого не нужно будет делать. Понятно, отлично. У меня, в принципе, больше вопросов нет. Mr. Faris, do you have some questions? Because from my side, I received all answers regarding my questions. All the information, so just now, I'm not sure whether you have discussed or not regarding the scholarship. I saw a lot of scholarship offered. Yes. What are the requirements to get the scholarship? Okay, for that, we will need to see the marks, but as I know, like in Central Asia, our students are really doing great in school, so it's applicable, I think, for most of them, because I know our grades and how our school system is working, so but this is for Central Asia, yeah. Exactly, like
particularly for Central Asian students. Okay, okay. What are the most famous program for Central Asian students in? As I said before, it's I would say it's of course foundation for some Central Asian countries, those who don't have A levels and stuff. So it's foundation either in arts or foundation in allied science that will lead to biomedical engineering and technology. And now it's of course business programs, business administration, and occupational safety and health. And also we're having students who are completing their foundation in science, which will lead to pharmacy or MBBS. So it's really great to see our Central Asian students coming to study medicine with us here. Yeah. Okay, okay. For the students from Uzbekistan, they need to go for the foundation first, right? It depends, like mostly because they already have their diploma from college, so they can just straight away go to bachelor. But like some of my students received the certificates that they completed only 11 grades, same as like some other Central Asian countries. So for them, they will need to start from foundation. But most of Uzbekistan students, they are having the, I would say, A levels and diplomas, so they can go straight away for bachelors. Now, actually, our government canceled diploma and the college. Yeah. So from last year, we started like only 11 years. That's it. We don't have 12 years anymore. Okay, meaning no more diploma, right? Just finish 11 years. Because I still receive students with the diplomas, which is like nice, but yeah, they completed it like maybe last year. So this year, more and more students are coming with O levels. So with the 11th grade system. So yes, they need to go for foundation. But actually, I see this foundation as something really good because it's only 1 year. You don't need IELTS for that. And then when you complete foundation, you don't need to pass IELTS again to go for your bachelor because your foundation was in English already. And you will have like, this foundation is like a bridge between the school and between the university, like, I mean, between your degree. So you will, even if you're not sure, let's say, what you want to study, I mean, like in details, let's say I want to study psychology, but then I was like, no, I really like the idea of doing biomedical engineering because it's like trending now and the future prospects, like it's nice to do. So I have this 1 year to actually see what I'm going to study because foundation is a general program, right? So they will have this 1 year to like really decide and maybe change their mind towards some other programs because they will already be in this environment in a different country, studying in different language. So they will have this acclimatization. So they maybe decide for themselves like, no, I will stick to psychology or I will stick to MBBS, for example. I don't want to go for pharmacy. So this is like extra year for them to really decide and see themselves, the facilities. They can speak to our lecturers, let's say like regarding some other programs and get more idea of that. So they can change their mind, which is good for them because they would study later on the thing that they really love, which I really support that idea. Okay, that's good. Meaning it's quite flexible for the students. After they finish foundation, they can go to various programs that they prefer their suit to. Yeah. That's great. Another one, I think regarding the accommodation, is it nearby the campus, right? Or yes, it's only 7 minutes by walk from our campus, and we have shuttle bus as well. But our students, they just like, there's no problem, just walk because it's really nearby. Okay. That's great. That's good. Iskandar, do you have any question? Just now I saw. Yeah. Can you repeat, please? Do you have any further questions from our viewers? No, everything was clear. Yeah. The best thing is it was in Russian. That's why I think when we uploaded this one to YouTube channel, it will be more interesting for our followers. Yeah, I think a lot has been discussed already in Russian just now. Yeah, because we received some feedbacks about our previous videos as well. So most of them, they're asking to translate it to Uzbek language, to Russian language, because some of young generations, they cannot understand the English. That's why in Russian, always is perfect.
Maybe it's even better for parents as well, you know, because not all speak English. So because the parents are the main like engine to support the students. Exactly. Correct. That's good. So and I think very important thing, they have somebody they can speak the language here, so they can feel very much secure. The parents can feel that somebody is there to talk to. So, Mr. Sivabalan, you can like tell all Uzbek words which you know. Very long time ready. I know Lulu. Wow, that's good. Yeah. Arina can teach. Yes. Yes. So in university, you do have like the support services, right, for the new international students that coming in, you know, because it's me, of course. Okay. So not even for new students, even for existing students, because I know it's important, like because I was a student myself before, and my university that time, they didn't have any Russian speakers there, and like sometimes maybe your classmates, like maybe sometimes like they won't help, or you still like feel like a bit awkward, but I see how students like they respond, like if they have any question regarding anything, they can just refer back to me. And I will never like, I will always support, because I know I was a student myself before, so I know it's hard to like come to Malaysia for the first time, and you know maybe you're shy to speak English or something like that. So we are very supportive, even for our existing students, so not only for newcomers. Yeah, that's great. I think if there's no more question, I think I can wrap our session here. So again, thank you so much to Ms. Arina and Mr. Siva for the good presentation and overview of your campus, you know, to all of our viewers. So I do hope that the viewers do find it quite fruitful. In Cyberjaya University, I saw they have a very beautiful, great, and new campus. Yes. Okay, and besides, UOC also offered various kind of scholarship. The location also is, I think, located at a very good location at the heart of Cyberjaya. Okay, the IT and cyber hub of Malaysia. A lot of IT companies and all those international companies in Cyberjaya, and also UOC also have a very strong support for the international students, you know, that come to study and also to settle down here in Malaysia. So again, thank you so much, okay, for your time and great presentation, okay, and we'll do our best to promote the university and the country. So, Iskandar? Yes. Thank you, Alina. Thank you, Mrs. Rabalan. It was really great to see you today. I really appreciate your support regarding for our future students. It was really productive. Спасибо большое за вебинар. Было очень приятно видеть вас, очень интересно. Спасибо, нам тоже. Спасибо. Спасибо. Thank you for having us today. Thank you so much. Bye-bye. Inshallah. Thank you. Thank you. Thank you.